Please be seated. On behalf of CIET Research and Development Cell, we extend a warm welcome to the dignitaries, delegates, and eminent scholars. Let's begin this occasion with a prayer. Please be seated. Light symbolizes victory over darkness and defeat ignorance, which marks the beginning of our conference. May I invite the dignitaries to light the lamp. With the light of the lamp, may our hearts be filled with joy and prosperity. Let the lamp's light guide us on our new journey. The lamp's flame represents the light of knowledge and prosperity. Thank you, dignitaries.
Welcome is to establish integrity. I invite beloved Principal Dr. K. Manihanda Subramanian sir to welcome the forum. So good morning. Uh, Respected Chief Guest of today's function, Madam K. Santamarai, Academic Director, Mahath Labs Private Limited, Coimbatore. So on behalf of CIET, management, myself, faculty members and students, we welcome you on this special occasion, Madam. And today, it's a technical session. We have seen many sessions as far as the final years is concerned, as far as all the other years are concerned. We have come across the complete full cycle of regular events that has been coordinated for all the college students, annual day, your culturals, what else, alumni meets, everything. And the last Saturday we had offer of placement offer distribution day. And with this, the ultimate, excuse me, the good morning, and the Agat, one nimsham line la irunga. We'll come back to the topic. So, as Alumni Day is concerned, the technical points that we are going to discuss here is mostly related to the projects that we are going to do, as well as I am going to extend my topic as we are going for all the technical sessions that is going to handle by the final year students in terms of the projects. Okay. So we had a company last week called MindGraph. MindGraph company, many of your computer science students have attended the interview. In that, one of our alumni student is a girl student called Gokula Shruti. His manager has informed me that Gokula Shruti was taken, or our student was taken for doing some back-end jobs in an IT industry. It's an IT product-based industry. Fine. But due to automation and due to the culture of this AI being penetrated into IT industries, the profile of her job is getting minimized. The job work is getting minimized. So what she has done is, she has moved from that back-end job to the front-end coding job and learning Python after this. After 2 to 3 years of your graduation, you are moving to front-end or coding. Let me give you what are all the mundane jobs that has been in back-end. Like you can see repetitive tasks, infrastructure that is in repetitive task, cloud services, these are the one. And there are so many other things like system administrators, database administrators, network support technicians, IT support, and build and release engineers. And QA is nothing but the quality assurance or the quality testers. All these jobs, now you can see that you will have a reduced in number of the manual interventions or the manual students, or say manual intervention as far as the coding is concerned. And AI, as everywhere, AI in all the sectors, we have generated, or the industries have generated, something called as robot process automation, RPAs, which will take care of by itself. Which means that you are a database administrator level 1, level 2, system administrator level 1 and level 2, and quality tester at level 1 and level 2 in terms of IT industry. All your roles are now being done by the RPAs, which means that there is some amount of coding as far as this, the customization with regarding to industry is concerned. What Madam is going to say is also about that, about low code as well as the high code differentiation. We have coding, okay? So coding is there still everywhere in IT industry.
but how effectively that coding is being done, that is what you have to do. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சின்ன வயசுல எல்லாம் லிகோ டாய்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று விளையாண்டுருப்பீங்க. பில்டிங் த ஹவுசஸ் ஆர் சே பில்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் பிரிட்ஜஸ் டேம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டில் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளாக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. பிளாக்ஸாக கொடுத்துருவாங்க. வித் வீல்ஸ் யூ கேன் சே பில்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன், வித் ஸ்விங்கிங், வித் இன்க்ளைன்ட், வெர்டிக்கல், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் will be given there. You look into that graph, you just or say look into the chart and you pull those toys blocks and you go for building depending upon the design that is being available. Similarly, AI now come to your scenario. AI engineers will build block by block coding. It is just a coding. It will have 100 lines. That's what madam will also explain you. Login page, if you need to have with say 500 lines of coding, you can just bring it, pull it down to your own module and you can develop your own software, which will generate and that will integrate along the stream of that software that you are going to develop. This is the new concept. Credentials you want to give. See, I am a system admin, I have to give, see in academics, I am a principal, HODs are here, faculties are here, everyone will be given credentials. In even third year students are here. One student, Venkatesh, I think Venkatesh third year is available now. Yes? Okay. He has developed a coding or say he has developed a full package for me using a Flask kind of system in which I have a credential, HODs will have a credential, tutors will have a credential, and that feedback module will be generated by the tutor and you go for that one. Everything you just have a automation there. So you just pick up that block and say this particular person is the highest authority, he needs this credential, everything will be doing by itself. You need not write 10,000 lines or say 1 lakh lines of coding. Irrespective of that, we are writing coding as far as embedded systems are concerned. As far as in vehicles, wherever I'll come to that in while we are going for electronics kind of application. Okay. As far as IT, you have to be pure IT and pure computer science students are concerned. You have to be very, very, very cautious about this. This point is called, what we call it as the inflection point in technology is concerned. The technology is taking a complete route map while we are going for coding. This particular point is concerned. That is why we have large corporates that is not coming for the recruitment purpose as far as the college students, and they backtrack and they want to see how the market is going or how the technology is getting transferred, and depending upon that you will be recruited and you will be trained. So for final years, you have already got job, you don't have to worry, but only thing is you have to get yourself updated as far as CIET students are concerned or the rest of the one who are going for the coding. But third years and second years you will have a hectic task because of the new technology being introduced, and we are moving towards the one where by 2 to 3 years who are all been recruited currently will process this RPAs or will program this RPAs and they will keep it ready. Once we have this RPAs keep it ready, which means that your roles will come down. But your role of building those RPAs will be there. Always you will have the role to build this RPA. I think with this, I'll summarize on computer science based application. Next important one, coming to the core engineering, civil engineering students. Civil engineering students are here. Yes? Raise your hands or you can stand up. Civil engineering. Some few students are here. I'll just have 1 or 2 applications where this Gen AI systems will be useful. See, you have an algorithm. See, there will be a cost fluctuations as far as materials is concerned, because the materials will be the major role. Labor also major role in building an infrastructure, but the cost of the one that you're going to quote as far as building an infrastructure or building a building or kind of this kind of auditorium or shopping malls or bridges, everything, the first thing the customer will ask you is the cost estimation. The cost estimation has to be done with some amount of optimization, or you have to have some knowledge building in that,
so that you need to have this quoting the cost as far as the project is concerned. Per square feet 6,000 rupees அப்படின்னு ஒருத்தர் கோட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு பேக் சைட் நிறைய ஒர்க் பண்ணி தான் அவங்க கோட் பண்ணுவாங்க. யூ cannot quote that cost. Okay, you have to understand that all the domain expertise all the civil engineers have built for the past 25 years can be built into a system, and if once you feed that, everything can be optimized, and by a single click of button it can give you a cost by taking into various domestic surrounding environment is concerned. That is one area where this AI is going to penetrate, and building information modeling system where it can detect the design clashes and predict the scheduling conflicts. And urban planning is different, because urban planning it's a large area where you will have one. And one more thing is called as the structural health monitoring. It's very important area. I think civil HOD is here. Already we have conducted a seminar on an area called forensic engineering in building management. So that will go for detecting. Forensic is always something going to happen after an event is happening or after an event has occurred. Okay, with that you will train up that AI module in such that you can predict that whether there will be a crack that is going to be involved, or whether there will be a crack based on the applications, and you need to integrate all those sensors, everything, advanced sensors into this building, so that you are going to get the data predicting one. And geotechnical environmental engineering, that is one more thing. Transportation system, sustainability, and smart infrastructure building. These are some of the areas where civil engineers have to concentrate. That will be the future, where energy optimization, and second one called as the material optimization. That is the one. So with this summing up, civil engineering also taking its route towards the AI module or the AI model. It is not only working on site, you have to work with a lot of informations to go for planning, scheduling, material management, as well as the rate quoting or whatever the things that you have. So with this we'll move on to the next important important engineering, called as your mechanical, mechatronics, electrical, all those kind of core engineering. Everything is now going to be integrated. See, first I talked about computer science and IT. It is one separate field, not for the separate field, because it mostly talks with coding. That's fine. Civil engineering, that's fine. It's a separate field. Now coming to mechanical, electrical, electronics. What is the blend of all these three? Computer science. What is the blend of all these four? Mechanical, electrical, electronics, and computer science. What is the blend? Mechatronic systems. Mechatronic systems is the future that is going to have, because as the prediction is concerned, no technology will be individualized. All the technology will be only interdisciplinary. Okay. Now coming to the coding part, what I have said, low coding அப்படிங்கிறது ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஃபீச்சராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் if you think about or say if you make your thought process being put into an automobile is concerned, automobile, it has increased from low level of coding to high lines of coding. You have 2 lakh lines of coding within an automobile car. You have around 100 embedded systems being controlled within an ECUs. Okay, so you have even a shock absorber is a smart shock absorber now, where it has to determine what kind of the cushioning effect that it has to give. The sensors will go for an high enabled sensors. All the sensors, the response time is getting reduced now, and it has to respond within a fraction of second, millisecond, microsecond, and nanosecond. Not that is going to be in airbags alone. It has been done for everywhere. Okay, ADAS, automated driver assistance system. The vehicle puts the brake automatically once then there is a mishap that is going to happen. You need not do anything. I think all these things you would have seen in your technologies that is coming up in the cars. But you have to understand that
fundamentally there are electrical engineers, there are electronics engineers, and there are mechanical engineers who are working, integrating all these disciplines. Braking is not only a pure mechanical system now. Understand that fundamentally. Braking is a combination of all these electrical, electronics, and all these systems. Like this, everywhere you will have. You talk about this air conditioner device. Now, previously it had Bluetooth control, IR control, everything is okay, fine. Now there is some new technology that has been introduced. It's a pure mechanical system. Refrigeration and air conditioning is a pure mechanical system. Now you have AI also that is coming here called as adaptive control. What is this adaptive control? You know about this adaptive control? You have 50 persons within this auditorium. This air conditioner, compressor, everything will function depending upon sensing the load of the heat energy that is being dissipated inside this auditorium. You have 400 full capacity running, it will run with the full capacity. If you have a moderate capacity of audience, it will run with a moderate capacity of audience. What is this called? Adaptive control. Okay? You have to look into that technology. All the buildings, all the things will work only for one civil engineering concept called sustainable energy. Energy is the one important area that you are going to work with. Lighting, fans, air conditioner, ACs, or say refrigerators, everywhere you will have this energy consumption that is being talked about. Okay? அதனால் செகண்ட் இயர்ஸு, ஃபஸ்ட் இயர்ஸு, தேர்ட் இயரு ரூமை விட்டு வெளியில் போகும்போது ஃபேனு, லைட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு போகணும்? ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும், மறக்காமல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகணும். பிகாஸ் யூ implement such a line of coding and you put all your efforts in these kind of things and you neglect the basic thing of switching on and switching off the fan. Maintenance, it's very important area where once again machine learning model will be inbuilt into the maintenance thing. You buy an air conditioner, you have 10 air conditioners being bought from Voltas. It will have an unique ID being supplied to Kovai Kalaimgal Education Trust, and that ID will be monitored by the maintenance engineers, and they will be looking after this compressor is running in weak performance, this compressor of this particular model, and you need to implement this service. Otherwise this AC will die, or say it will come into the dead mode within say 1 year, or say within 1 month, or say within 10 days. This kind of prediction is being done in industries. Large amount of data comes there. That is where you come this integrated, or say integrated disciplinary atmosphere. இந்த அளவுக்கு டேட்டா ஒரு ஏசி இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதை ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணோம்னா there is a large amount of data that is being processed. IT engineers have to work on big data, IT engineers have to work on cloud data, cloud management system, and IT engineers have to work on all the things, and it will have an say direct alert to the maintenance engineers. Maintenance engineers will come and go for maintaining this kind of part. That is being implemented everywhere. That is what you have to say. Once again, robotics and automation. Robot process automation where robotics and automation where. So robotics and automation is being implemented for mechanical engineering applications, like cobots are being applied. And similarly, you have a number of applications. Listing as far as electrical will also have the same thing, where renewable energy will come into the application. When the main applications of electrical is once again the EVs kind of things, where the energy storage, the methodology in which the energy being stored, the methodology in which the battery is being operated, all these are the upcoming technologies. Say nickel, lead, all these kind of technology, battery management system, charging infrastructure for EVs, and you have to optimize whatever you have studied in control systems and power electronics, you are going to apply there. So with this, I am going to sum it up with the new modern technologies that is going to be introduced in your field, and you are going to work all in the same field, because what you are doing project and what you are doing presentation will cover this kind of activity. But in realistic industries, if you go there, you will have to face the situation to work there in this kind of modern and upcoming technologies, including the AI. AI is now everywhere. AI is going to take the role.
Similarly, what all the expertise who are coming from the industries are saying, 3 years down the line, all the applications will be done with the help of artificial intelligence, this RPAs kind of things. But you will be the modeler for those kind of AIs. But we have to wait and see after 3 years or after 5 years what is going to happen. Once we build all these kind of system, what is going to happen? Let us see for the next 3 years. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். 3 years கழிச்சு என்ன நடக்கும்ங்கறத பார்க்கலாம். 3 years கழிச்சு இதே டெக்னாலஜி, இதே இன்ஜினியரிங் இருக்கும். இதே மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. There will be some future scope for how to work and how to do this. So with this insight, I am going to end my address for this kind of this conference, technical kind of activity. And we have Madam to share what is happening in an IT industry from Mahat's Labs. So thank you once again for all of you who have assembled here, and have a fruitful day. Thank you. We are grateful to you, sir, for sharing the words of wisdom and encouragement. Honoring the keynote speaker of the day, Ms. K. Sendamre, may I invite Dr. K. Manihanda Subramanian, sir, to present a memento. Dr. Savri Rajan, R&D convener, welcomes the keynote speaker. Thank you, sir. Our beloved principal, Dr. K. Manihanda Subramanian, sir, will present a memento and honor our keynote speaker as a remembrance from CIET. Thank you, sirs. May I now request Dr. V. Rajkumar, Department Head of Mechatronics, to introduce the keynote speaker briefly. Good morning, everyone. It is my great pleasure to introduce today's esteemed keynote speaker, Ms. K. Sendamare. Ms. K. Sendamare is a seasoned academic and technology leader with over 20 years of experience in engineering, education, and institutional development. She currently serves as an academic director at Mahat Lab Private Limited in Coimbatore, where she leads impactful program including internships, workshop, and faculty training aimed at bridging the gap between academia and industry. With a strong foundation in computer science and engineering, she has held key positions including assistant professor, head of the department, and even principal in charge at various reputed engineering institutions across Tamil Nadu. Her academia credentials include a master degree in computer science from Kumaraguru College of Technology and bachelor's from the Government College of Technology, Coimbatore. Beyond teaching, Ms. Sendamare is a prolific contributor to research and professional development. She has presented and published multiple papers in international journals on topics such as wireless sensor networks, security in lands, and blockchain-based e-voting system. She has conducted and participated in numerous workshop and faculty development programs across diverse domains including artificial intelligence, IoT, cloud computing, and cyber security. She is deeply engaged in student mentorship and institutional growth, having organized technical symposiums, coordinated industrial visits to ISRO, and initiated academic memberships with professional societies like CSI. Her ability to simplify complex technical concepts and inspire learners makes her a highly sought after speaker and training. Outside the classroom, she brings the same passion to community initiatives, volunteering in education and nature cure camps, and guiding students towards higher education opportunities. I request the forum to join me in extending a warm welcome to Ms. K. Sendamare, a dedicated educator, technologist, and mentor, as she shares her insight with us today. Thank you. Thank you, sir. We are honored to request Ms. K. Sendamare, Academy Director, Mahat's Lab, to deliver the keynote address. Over to ma'am for her session.
respected principal of CIET College, Dr. K. Manikanda Subramaniam sir, respected dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, and my dear student friends. I extend my warm morning wishes to you all. Good morning. I'm happy to be here as a part of your National Conference on Contemporary Improvements in Engineering and Technology and Management. So I'm really thankful for all of you, and I request patience for a little bit to listen what I'm going to tell. Okay, so let us continue this in English, or shall I go in Tamil? Number தமிழில் பேசலாமாம்மா இல்லை இங்கிலீஷா? ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் டெய்லி கிளாஸ் கவனிச்சிட்ருக்கீங்க. இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். ஸோ தட் நம்மளோட தாய்மொழியில் நம்ம பேசினா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கவனிக்கிற ஆர்வம் வரும், ப்ளஸ் ஈஸியாக நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? அதனால் சார், வித் யுவர் பர்மிஷன் கேன் ஐ கோ இன் தமிழ் ஆர் கேன் ஐ கோ சார்? தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 4 இயர்ஸாக நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம். படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி லைஃப்குள்ளே தான் நம்ம போகணும். அதுதான் நமக்கான வாழ்க்கை முறை. இப்போது நீங்கள் எல்லாருமே 3rd இயர் ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க. ஸோ குட் டு நோ தட் இன்னொரு 2 இயர்ஸில் 1 இயரில் யூ வில் கெட் இன் டு தி இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்ட், ரைட்? நேரம் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டுருக்கு. அதனால் நம்ம வந்து போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வச்சுக்காதீங்க. நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னாலுமே நம்ம தயாராக போகணும், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஸ்பேஸ். நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க, ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வந்தீங்க, 100% யூ வேர் அண்டர் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டாஃப். ஸோ வாட் எவர் யுவர் ஸ்டாஃப் இஸ் டெல்லிங் யூ ஆர் டைரக்டட் டு டூ தட், அப்படி தானே? இப்போ இனிமேல் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் படிப்பை முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா no one is there for guiding you. You should act according to your maturity. உங்களுக்கு எவ்வளோ மெச்சூர்டாக நீங்கள் நடந்துக்க முடியுமோ அதில் தான் you can gain fame, you can gain your values. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்டு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். வேர்ல்டு வந்து இப்போது டிஜிட்டல் வேர்ல்டாக மாறிடுச்சு, சரிங்களா? இப்போ நம்ம படிப்பை முடிச்சுட்டு என்னவாக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும். இப்போ வேர்ல்டில் என்னவாலாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா என்டர்ப்ரைசஸ் இருக்குது, ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது, கம்பெனிஸ் இருக்குது. இது ஒரு விதமான வகை. இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ நீங்களும் நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். நம்ம வந்து தொழிலதிபராக ஆகலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளே போகும்போது 3 சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னவா போகலாம், ஒரு கம்பெனிக்குள்ளார இதில் லோ லெவலில் உள்ளே போயிட்டு அந்த கம்பெனியை லீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஹை பொசிஷன் நம்ம ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ இந்த இதில் யூ ஷுட் பி கிளியர் தட் வாட் இஸ் த ரோல் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அப் ஆன். இப்போது இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா. ஓகே, ஸோ வித் அ குட் கிளாரிட்டி ஆஃப் டெசிஷன் யூ ப்ளீஸ் என்டர் இன் டு தி ரியல் மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம போகிறோம் இல்லையா, இந்த உலகத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு எக்கானமி ஃபாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து நாட்டு நடப்பு என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து செய்தியாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க செய்திப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 61 பில்லியன் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸிங் தி எரர். அதாவது ஏற்கனவே செஞ்ச வேலைகளில் அவ்வளோ எரர்ஸ் எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம 61 பில்லியன் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து அந்த எரரை சரி பண்ணுறக்கே நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சினாரியோ கோயிங் ஆன். அடுத்தது 620 பில்லியன் ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் வை திஸ் எரர் அக்கர்ட். எதனால் இந்த எரர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நம்ம 620 பில்லியன் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து நம்ம செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சினாரியோ. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இவங்களே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தெர் இஸ் n number of jobs, ஆனால் there is a shortage of 18 million people for recruitment. அப்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு பக்கம் நம்ம செஞ்ச வேலைகளில் தவறு இருக்குது, அதை சரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது, அந்த வேலைகளுக்கான சூட்டபிள் பர்சன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. 18 மில்லியன் பீப்புள் வந்து ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட். சரிங்களா? சரி, அப்போ இப்போ படிச்சுட்டு வரவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே, இவங்களெல்லாம் எந்த பர்சன்டேஜில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா படித்தவங்களும் வந்து இந்த வேலை பார்த்தாங்கன்னாலுமே we are covering only up to 2% of the requirement. Okay, so there is another forum called IDC. IDCங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் டேட்டா கார்ப்பரேஷன். இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 2028 500 millions of app development நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ there is a need for developing 500 millions of projects. ஆனால் நமக்கு என்னவா இருக்குது, நமக்கு 18 மில்லியன்ஸ் வந்து ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. என்ன ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது? ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. நம்ம நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில் வரோம், ஆனால் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்கில் நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ ஷார்ட்டேஜ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்பேஸ் வேர் யூ ஆர் இன். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாம்மா நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு? இதுதான் இப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச். இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வாங்க வேலைக்கு சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஈவன் தோ 500 பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலுமே எல்லாரையுமே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்க முடியாத நிலைமை இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்கில் நம்மக்கிட்ட இல்லை. சரியாம்மா? ஸோ இதுதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போது நம்ம வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி தயாராகணும்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங், வாட் இஸ் த ரிக்வயர்மெண்ட்? பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ எங்கள் காலத்துலலாம் எப்படி வேலை நடக்கும்னா, ஒரு வேலையை ஒருத்தர்கிட்ட அசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச் டு த எண்ட் அவங்களே தான் அதை பார்த்துப்பாங்க. அதில் வரக்கூடிய எல்லா சேலஞ்சுமே அவங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ யாருக்குமே எந்த ஒரு ஒர்க்குமே இண்டிவிஜுவலாக அசைன் பண்ணுறதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ wherever you go you will be assigned to work it in a team. ஸோ கொலாப்ரேஷன் பிளேஸ் எ மெயின் ரோல் wherever you go. அப்போ அந்த கொலாப்ரேஷன் வரும்போது நிறைய மொழி தெரிஞ்சவங்க நம்மளோட ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்ம ஜென்ரல் லாங்குவேஜ் என்னவா இருக்குது? கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாருமே இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் வந்து கிராமட்டிக்கலாக பேசணும் அப்படிங்கிற எந்த கட்டாயமும் கிடையாது. ஸோ your talk should be such that the opponent is able to understand what you are coming to tell. அவ்வளோதான். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர மாதிரி you have to talk in English. அதுக்காக இப்போ எல்லோரும் ஓடி போய் கோச்சிங் கிளாஸ் சேர்ந்து இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து that difficulties and all you no need to face. நீங்கள் இப்போ உட்காந்துருக்கீங்களம்மா, வெளியில் போகும்போது இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டு போங்க. ஹே, ஹவ் வாஸ் த மீட்டிங், அது எப்படி இருந்துச்சு, இது இப்படி இருந்துச்சு, சின்ன சின்ன பேச்சு எல்லாமே இஃப் யூ கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ் that will work good. Okay, so இது வந்து first requirement for all the students. Second requirement என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா open minded. ஓகே, நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும். ஸோ எப்படின்னா நிறையா நம்மளுக்கு என்ன வருது, நிறையா டெக்னாலஜிஸ் வந்து டே பை டே எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம ஓப்பன் மைண்டடாக இருந்தால் தான் அதை நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ மூணாவதாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன வாட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி ரிக்வயர்ட் ஃப்ரம் யூ இஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். நம்ம காலேஜ் வரைக்கும் படிச்சுட்டோம், சின்னதுலேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் நம்ம படித்து முடிச்சாச்சு, அப்பாடா படிப்புலேருந்து விடுதலை அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் என்றைக்கும் நினச்சிடாதீங்க. when you are in continuous learning only you can sustain a prosperous life. prosperous அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கஷ்டமில்லாத வாழ்க்கை வாழணுமா? நம்ம இவ்வளோ படிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டு டே பை டே ஏர்னிங்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதுக்காக தான் நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளுக்காக இவ்வளோ ப்ரொஃபஸர்ஸ் மெனக்கெட்டிருக்காங்க, நம்மளை ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக உருவாக்குறதுக்கு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க.
நம்ம இவ்வளவையும் வாங்கிட்டு நம்ம திரும்ப அங்கே போய் யூ ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி லோ லெவல். த வே யூ என்டர் ஷுட் பி இன் அ மீடியம் அண்ட் இன் அ ரெஸ்பெக்டட் பொசிஷனில் நீங்கள் உள்ளே போகணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி க்ரைட்டீரியா தட் இஸ் required for entering into the IT field. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னும் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே, எல்லா ஜாப்புமே இப்போ ஆட்டோமைஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆமாம் தானம்மா? ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா, எவ்ரி திங் ஷுட் கோ டு த மார்க்கெட் இன் அ குயிக்கர் வே. இப்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறோம், ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதை நீங்கள் ஒரு வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு சேல்ஸுக்கு போகும்போதே என்ன ஆகிடுது, இட் கெட்ஸ் அப்சலீட்டட். அப்சலீட்டட்னா என்ன, அதையும் தாண்டி புதிய டெக்னாலஜியெல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு. அப்போ இது என்ன ஆகிடுது, அவுடேட்டட் ஆகிடுது. அப்போ இதுக்கான சர்வைவல் என்ன ஆகிடுது, ரொம்ப கம்மியாகிடுது. ஸோ இப்போ எல்லாருமே என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, நான் இன்றைக்கி ஆர்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு 2 நாளில் இல்லை 3 நாளில் டு த மேக்ஸிமம் ஒரு வாரத்தில் எனக்கு ப்ராடக்டை கொடுங்க அப்படிங்கிற அந்த குயிக்கர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம மாறிக்கணும். நம்ம என்னால் முடியல அப்படின்னு நம்ம எந்த ஒரு நேரத்துலையும் நம்ம பின்தங்கவே கூடாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு டெக்னாலஜி, தெர் இஸ் அ ரேப்பிட் க்ரோத் இன் தி டெக்னாலஜி, ரைட்? இப்போ புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இப்படி புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கே, இதனால் நம்ம வேலை போயிடுமோ, நம்மளுக்கு நிறையா வேலை இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த பயம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ வேலை எப்பொழுதும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது, நம்ம தான் அதுக்கு தயாராகலை. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம், ஃபைன். ஒரு குதிரை உள்ளே வருது, சரியாம்மா? இப்போ அந்த குதிரை உள்ளே வந்தாச்சு, நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒன்று அந்த குதிரையை நம்ம விரட்டி விடணும், இல்லையா நம்ம அதைய கட்டி போட்டு அடக்கணும், இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதைய அது மேலே ஏறி உக்காந்து ரைட் பண்ணணும், இல்லையா? ஸோ இந்த 3 நம்மளுக்கு தெரியும் தானம்மா. நம்ம அச்சோ குதிரை வந்துருச்சு, ஐயோ குதிரை வந்துருச்சுன்னு பயந்து போய் எங்கேயோ உக்காந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா? அதில் இல்லை. ஸோ ஓகே, நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு குதிரை தேவையில்லை, புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ வாட் கேன் வி டூ? அந்த குதிரையை நம்ம லைட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுவோமே, பயந்தும் ஓட வேண்டாம், பின்னாடியும் ஓட வேண்டாம், நம்ம வில் அப்சர்வ். இந்த குதிரையோட மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா, யூ வில் பி ஏபிள் டு டை த ஹார்ஸ் இன் அ பிளேஸ். ஒரு பாயிண்டில் அதை கட்டி போடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்னேட் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குமா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹாவ் டு பிலீவ் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் ஹேவிங் அன் இன்னேட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் த்ரூ அவுட் தி லைஃப் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நம்ம தான் அதை கண்டுக்காமல், ஐயோ அவன் அதை படிச்சுட்டான் நம்மளும் போய் அதை படிக்கணும், இவன் இதை படிச்சுட்டான் இதை தான் நம்மளும் படிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பிளைண்டாக யூ ஷுட் நாட் கோ. ஓகே, நமக்குள்ளே என்ன திறமை இருக்குது, அந்த திறமையை நம்ம எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலாம், அந்த திறமை என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர, 10 பேர் அதை செய்கிறாங்க சரி நம்மளும் போவோம், அங்கே 10 பிடிக்கலங்கும்போது அடுத்த 10க்குள்ளே போவோம், இது பிடிக்கலன்னா அடுத்த 10க்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னா there will not be any sustainability for your life. Okay, so each and every one of you first find out what is the innate intelligence present inside you. Okay, ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன்லம்மா குதிரை வருது அப்படின்னு, இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் அந்த குதிரையை கவனித்தாவே போதும், அதனுடைய பிஹேவியர் வச்சு அதை நம்ம கட்டி போடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ட் வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் ஆல் பார்ன் இன், நம்மளுக்கு பில்ட்னா இருக்குது அதெல்லாம். ஓகே, சரி ஃபைன், இப்போ நம்ம கட்டி போட்டாச்சு அதைய. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை அப்படியே வச்சுருந்தா யாருக்கு பிரயோஜனம்? அது வந்திருக்கு, அதோடய கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, அது என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு? அது மேலே ஏறி போனோம்னா ரொம்ப வேகமாக போகலாம். ஒரு மனிதன் நடக்கக்கூடிய தூரத்தை விட, ஒரு மனிதன் ஓடி கடக்கக்கூடிய தூரத்தை விட இது மேலே ஏறி போனால் நம்ம ரொம்ப தூரம் போக முடியும். ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் இன் தி டிரான்சிஷன்ஸ் தான். டெய்லி நம்ம எதையோ கடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சரி நம்ம கடந்துகிட்ருக்கோம், குதிரை ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு, ஏறி ரைட் பண்ணி போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு வரணும். நம்ம அதை விரட்டிட்டு பின்னாடியே போனோம்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பின்னாடியே தான் போயிட்டுருப்போம். பயந்து ஒரு இடத்துல உக்காந்துருந்தோம்னா அந்த இடத்துலையே தான் உக்காந்துருப்போம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஏறி அது மேலே அதை ரைட் பண்ணி போகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய கேப்பபிலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சரியாம்மா? ஸோ திஸ் இஸ் த சேம் கேஸ் ஃபார் தி டெக்னாலஜி ஆல்சோ. இப்போ நான் குதிரை சொன்னேன் இல்லையா? அந்த குதிரையை தான் இப்போ நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? நம்ம லேர்னட் பீப்புளெலாம் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? தட் இஸ் த
technology that is coming inside our life each and every day. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டெக்னாலஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சு போச்சுங்களா, எப்படி வந்து அதை பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த டெக்னாலஜியோட லேட்டஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது வந்து நம்ம நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன். முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து 7 ஃபேஸஸ் இருக்கும். சரிங்களாம்மா, ஒரு 7 ஃபேஸஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ரிக்வயர்மெண்ட் கேதரிங், அப்புறம் டிஃபைனிங், டிசைனிங், கோடிங், டெஸ்டிங், டிப்ளாய்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ். இப்படி ஒரு 7 ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அந்த 7 ஸ்டேஜஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ்லேயுமே அவங்க அதுக்கான ஒரு கமிட்டி இருப்பாங்க, அவங்க வந்து அந்த வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே கஷ்டமான ஃபேஸ், டைம் கன்சியூமிங் ஃபேஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் தான். சரிங்களா, அப்போ அந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் நம்ம கோடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் thousands and thousands லைன் ஆஃப் கோட்ஸ், ரைட். இப்போது இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. ஸோ வாட் டஸ் தோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டூ? when you write hash include math.h in a C ப்ரோக்ராமில் எழுதுனீங்கன்னா what happens, அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே it is predefined and the compiler understands that in the program if there is a plus symbol what the compiler has to do அப்படிங்கிறத you no need to write codings. அது ஆல்ரெடி the coding is there, it is just plugged into your program and it gets compiled in a quicker manner. Okay, so this is the enhancement done in the programs. ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஒரு புது டெக்னாலஜி ஒரு ப்ரொசீஜர் என்ன வந்திருக்குன்னா DevOps அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ DevOpsன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட லைஃப் சைக்கிள், சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிளில் 7 ஃபேஸஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ 4th ஃபேஸ்லேருந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமைஸ்டு தான் இந்த DevOps. ஓகே, ஸோ DevOps ப்ரொசீஜர் எதுக்காக அப்படின்னா டு டேக் திஸ் ப்ராடக்ட் குயிக்லி இன் டு தி மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இப்போது நான் 7 ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். 4வது ஃபேஸுக்கு அப்புறம் 3 ஃபேஸ் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இப்போ குயிக்காக பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதை குயிக்காக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் ஒவ்வொரு டூல் வந்து இமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேஸ் தெர் இஸ் n நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ். அப்போது வேர் ஷுட் பி யூ கேர்ஃபுல் அப்படின்னா இந்த டூல் யூ ஹாவ் டு சூஸ். அங்கே தான் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சரியாம்மா, ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் நீங்கள் ஒரு 40 வருஷம் வேலைக்கு போகணும். ஆமாவா, யாருக்காவது வந்து வாமா வீட்டில் வாமா உக்காருமா காலம் ஃபுல்லாக சோறு போடுறேன் அப்படின்னு எந்த பேரண்ட்டாவது கூப்பிடுறாங்களா? நீ வா வேலையே செய்ய வேணாம், வந்து அட்டண்டன்ஸை மட்டும் கொடு, சம்பளம் தரேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்களாம்மா? இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் லைக் தட். இப்போ நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் உனக்கு சம்பளம் தரேன், நான் உனக்கு வேலை தரேன், நீ எப்படியாவது அதை செஞ்சு முடிச்சிரு, என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் செஞ்சு முடிச்சிரு, நீ இதில் தான் செய்யணும், இப்படி தான் செய்யணும், மண்டி போட்டு உக்காந்து செய்யணும், சேரில் உட்காந்து செய்யணும். தட் இஸ் நாட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அட் ஆல் ஃபார் whoever provides you the job. They will assign you a job, whichever you are well versed, you can complete the job in that manner. ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து நம்மளுக்கான ஒரே அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there are some 4 aspects which you have to follow. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் காலேஜில் இருந்த வரைக்கும் உங்களோட கேரக்டர்ஸ், உங்களோட எக்ஸிபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோவா கவுண்ட் ஆகாது. அப்படியே நம்ம வந்து கேங்கோடு இருப்போம், கேங்கோடு வருவோம். ஓகே, ஸோ ஆனால் இப்போ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டேஜ் வில் பி மானிட்டர்ட். ஆனால் உங்களுக்கே தெரியாது யூ ஆர் அண்டர் மானிட்டரிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் ஆஃப்டர் என்ட்ரிங் இன் டு த ஐடி ஃபீல்ட். அங்கே எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா, யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் யுவர் வேல்யூ. நம்மளுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்லம்மா, நமக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா, நம்மளை வந்து எதிரில் இருக்கிறவங்க எப்படி நம்மளை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா.
அப்போ நம்மளை எப்படி பார்க்கணும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம எதிராளியும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே சிச்சுவேஷன் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கவே கூடாது. ஸோ வாட் எவர் சிச்சுவேஷன் மேபி, வாட் எவர் டைம் மேபி, யூ ஷுட் ஹோல்ட் யுவர் வேல்யூஸ். ராதிகாவா அவங்க அப்படி தான், அருணா அவங்க அப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இமேஜை நம்ம பில்ட் பண்ணோம். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரி சைட், ஈவன் இன் யுவர் லைஃப் சர்க்கிள் இட் வில் பி குட். ஓகே, ஸோ அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த வேலை என்ன அப்படிங்கிறதுல வி ஷுட் பி வெரி மச் கிளியர். இதுதான் நம்ம செய்ய போகிற வேலை அப்படிங்கிறத அந்த வேலையை கையில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணுமா. So this is, we call it as functional. So whatever you are, some function will be assigned to you that you have to carry out. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கம்பெனியில் ஒரு ஒர்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அங்கே அட்டெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு அங்கே கைட் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் நாட் கோ. இப்போ உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க, ப்ளேஸ் ஆகாதவங்களும் இருப்பீங்க, ப்ளஸ் தேர்ட் இயர்ஸும் இருக்கீங்க. ஸோ இன்னையிலேருந்தே யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் தட். இப்போ நாளைக்கு காலையில் விடிய போகுது, நான் காலையில் எந்திரிச்சதை என்ன பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணணும். சரி விடியட்டும் பார்த்துக்கலாம், 10 மணி ஆகட்டும் பார்த்துக்கலாம், 11 மணி ஆகட்டும் பார்த்துக்கலான்னா தட் டே வில் பி எண்டட் வித் ஆஃப் நோ யூஸ், ரைட்? ஸோ இன்றைக்கி ராத்திரி நீங்கள் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஹாவ் டு டிசைட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபுல் டே. ஓகே, அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டா கூட குட், ஃபைன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபங்க்ஷன் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறத அடுத்து நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா தேர் ஆர் plenty டூல்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் தட் ஜாப். சரிங்களா? நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. ஒரே வேலையை 10 விதமாக நம்ம செய்யலாம். அப்போ அந்த 10 விதமாக செய்யறதுல நம்ம எந்த விதமாக செய்கிறோம், நமக்கு எது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது, நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்குது, அதை சூஸ் பண்ணுறது உங்கள் வேலை. ஓகே, சரி அவ்வளோ இருக்குது, அங்கே போவோம் கற்றுப்போம், அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் அட்வான்டேஜ். உங்கள் அட்வான்டேஜுக்கு எதையுமே நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, எங்கே போனாலும் யூ பி வித் அ ஷார்ப் அண்ட் கிளியர் ஐடியா வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ணும். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம என்ன ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் செய்ய போகிற காரியத்தில் நம்ம கிளியராக இருக்கமா, வாட் இஸ் த திங் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. ஓகே, ஏன்னா அட் தி எண்ட் வி ஹாவ் டு லேண்ட் இட் இன் சக்ஸஸ். தட் இஸ் த ஹோல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஆல் த பீப்புள் ஹூ ஆர் அரவுண்ட் அஸ், இல்லையா? ஸோ அது இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன், யூ ஹாவ் டு கோ இன் டு சர்ச் ஃபார் த tools or the techniques that can be used for executing that particular function, right? Okay, அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க, இப்போ அவங்க வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம எவ்வளோ நாள் வேணால் எடுத்துக்கலாமாம்மா? ஓகே, இப்போ ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க, ஓகே நம்மக்கிட்ட வேலை கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம தான் செய்ய போகிறோம், நம்ம முடிஞ்சாதான் அது அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் ஜாப் யூ ஆர் டேக்கிங் டு டூ யூ ஹாவ் டு செட் அ டைம் லிமிட் ஃபார் இட். ஓகே, ஒரு ஏர்லி லிமிட், ஒரு டெட்லைன், அப்புறம் ஒரு எக்ஸீடிங் லிமிட். அந்த டிலே வந்து அக்செப்டட் டிலேவாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட வேலையை பிளான் பண்ணிக்கணும். இப்போ உங்களுக்கே நான் சொல்கிறேன், இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம் வருது, 5 யூனிட் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு. நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை ½ அன் ஹவரில் முடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுறோம். செகண்ட் யூனிட்டை அடுத்த ½ அன் ஹவர், தேர்ட் யூனிட் அடுத்த ½ அன் ஹவர் அப்படின்னு ½ அன் ஹவராக நம்ம வந்து டைம் ஷீட் போட்டு வச்சுட்டோம். ஓகே, இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், அது ½ அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு, நம்ம இன்னும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டை முடிக்கலை. அடுத்து அதில் வந்து ஒரு 2-3 டாபிக்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, யூ ஷுட் நாட் வெயிட் டு கம்ப்ளீட் த ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லி. ஓகே, அந்த ஸ்லாட் அங்கே முடிஞ்சிருச்சு, அதை அப்படியே நிப்பாட்டுவோம். அடுத்த செகண்ட் யூனிட்டை ஆரம்பிப்போம். நம்ம செகண்ட் யூனிட்டையும் அதே மாதிரி படிப்போம், அடுத்த தேர்ட் யூனிட் போவோம். ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப த சைக்கிள் கோஸ் டு த ஃபஸ்ட் யூனிட். அப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீட் ஆஃப் லேர்னிங், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு ஸ்டாக்னேட் இல்லாமல், ஒரு லேசினஸ் இல்லாமல், என்னடா ஆரம்பித்து 1/2 மணி நேரம் ஆகுது, இந்த யூனிட் இன்னுமே முடியலையே, அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் திங் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. ஸோ இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா
எந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்? ஹோல்டிங் வேல்யூ, கிளாரிட்டி இன் தி ஃபங்க்ஷன், சூஸிங் த டூல் ஃபார் டெக்னிக், ஃபோர்த் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த 4ல் நீங்கள் தெளிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் யூ கேன் கோ ஃபார் அ ப்ராஸ்பரஸ் லைஃப். Okay, so wherever you are, you please follow all these 4 criterias, you can flourish, right? Okay, so this is what I want to tell you. நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காது, வேலை இல்லை, ஏதோ டெக்னாலஜி வருது அப்படிங்கிற எந்த ஒரு டவுன் ட்ராடன் லெவலுக்கு நீங்கள் போயிடாதீங்க. மனசு எப்பயும் விடாதீங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை நிச்சயமாக இருக்குது. நமக்கான வேலை என்ன அப்படிங்கிறதான் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி போய் ஐடலாக இல்லாமல் ஐடியல் பர்சனாக நம்ம இருக்கணும். ஓகே, so till now I gave you how you have to behave in your industry, because that is the opportunity waiting for you to enter. And now let me explain about myself, what I am doing, where I am coming from. Shall I go? Okay, ஸோ என் பேர் செந்தாமரை. நான் வந்து மகத் லேப்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் அகாடமி டைரக்டராக வேலை செய்கிறேன். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ ப்ராடக்ட் என்ன செய்கிறோன்னா பிளாட்ஃபார்ம். என்ன பிளாட்ஃபார்ம்? லோ கோட் நோ கோட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஹை கோட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரம் தி பாட்டம் டு த எண்ட் நம்ம வந்து கோடிங்ஸ்லேயே டெவலப் பண்ணுறது. இப்போ நாங்கள் என்ன வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, we are democratizing the building of an application. ஸோ என்னென்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணணுன்னா ஒரு காலத்தில் எல்லோரும் வந்து அந்த டெவலப்பர்ஸை நம்பி தான் இருப்பாங்க. பாருங்கள், இப்போது உங்களையே எடுத்துக்கிட்டால், இப்போது என்னோடய காலத்துலலாம் தீபாவளி பொங்கல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்கள் வந்து ஒரு 15 நாள் முன்னாடியே துணி கடைக்கு போவோம். அப்போல்லாம் வந்து ரெடிமேட் துணியெல்லாம் இருக்காது. அப்போ நாங்கள் போய் அந்த மெட்டீரியலாக தான் வாங்குவோம். அதை கொண்டு போய் டெய்லர் கடைக்கிட்ட கொடுப்போம். அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவர் உடனே கொடுக்க மாட்டார். அவர் நம்மளோட அளவெல்லாம் எடுத்துப்பார். ஒரு வாரம் கழித்து இல்லை 15 நாள் கழித்து வாங்கினாலுமே யூ ஹாவ் டு பேஷண்ட்லி வெயிட் ஃபார் ரிசீவிங் தட் நியூ க்ளோத்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து அன்னைக்கு உள்ள சிச்சுவேஷன். ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு எப்படிமா இருக்குது? எப்படி இருக்குது? உங்களுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான். அந்த ஷாப்பில் போய் நின்றுட்டிங்க அப்படின்னா உனக்கு பிடிச்ச கலர், உனக்கு பிடிச்ச டிசைன், உனக்கு பிடிச்ச ஷேப், ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து வித்தின் மினிட்ஸ் ஆர் செகண்ட்ஸில் யூ கேன் சூஸ் யுவர் திங், ரைட்? ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் போய்கிட்டே தான் இருக்குது. அதாவது அந்த பேசிக் நீட் வந்து இருந்துகிட்டே தான்மா இருக்கும். அந்த குயிக்கர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும். அப்போ நம்மளை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்? யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு தி குயிக்கர் மேனர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் திங்ஸ். ஓகே, இப்போது உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? ரெடிமேடாக ஷர்ட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ரெடிமேடாக நம்ம ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூரில் எந்த கடையில் எந்த ஃப்ளோரில் மென்ஸுக்கான ட்ரெஸ் இருக்குது, எந்த ஃப்ளோரில் லேடிஸுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது, இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்காமல் நம்ம வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு 5 மினிட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிக்கலான்னு வீட்லேயே உட்காந்துருந்தா நடக்குமாம்மா? வாய்ப்பில்லை. அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எங்கே எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்மளால் ஈஸியாக நம்மளோட தேவையை அட்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் இப்போ எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் we are allowing all these students to build an application of their own without writing a single line of code. Okay, ஸோ அப்போது சிஎஸ்சி பசங்க எல்லாம் கேட்கலாம், சிஎஸ்சி ஏஐஎம்எல் டிஎஸ் நீங்கள்லாம் கேட்கலாம், ஏங்க நாங்கள் 4 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு கோடிங் படிச்சிட்ருக்கோம், கோடிங்கே எழுதாமல் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணான்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ எங்கள் லைஃப் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். உடனே நீங்கள் பயந்துருவீங்க, ஓ போச்சு போ, நம்ம வேலை யாரோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பையனோ வந்து எடுத்துக்க போகிறான் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படலாம். ஸோ யூ டோன்ட் கோ இன் டு த ஃபியர் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து கல்யாணம் நடந்தால் யார் வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க? ஃபோட்டோ வீடியோலாம் யார் எடுப்பா? அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் மட்டும்தானே எடுப்பாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? எல்லார் கையிலையும் என்ன இருக்குது? எல்லார் கையிலையும் செல் இருக்கா? எல்லாராலையும் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுதா? எல்லாராலையும் வீடியோ எடுக்க முடியுதா? ஆனால் கல்யாணம் அப்படின்னா, ஏன் வா உனக்கு தான் மொபைல் நல்லா ஹேண்டில் பண்ண தெரியுமே, வா வந்து ஃபுல்லாக எடுன்னு யாரோ சொல்கிறாங்களா?
இல்லை. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ், வி ஆர் டெமோக்ரட்டைசிங், அவ்வளோதான். இப்போது ஒரு மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பையன் எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் நான் மெக்கானிக்கல் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவன் வாழ்க்கையில் வந்து அவன் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டெமோக்ரட்டைசேஷன் அப்படின்னா என்னது? ஃபார் த பீப்புள், பை தி பீப்புள், டு த பீப்புள். ஸோ எல்லாரும் எல்லாத்துக்குமாக. அப்போது உனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கம் லேர்ன் திஸ் லோ கோட் நோ கோட், யூ கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் யுவர் ஓன். இந்த பிளாட்ஃபார்மை நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா, இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஷுட் ஹாவ் எ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன் டெப்த். தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய நாட் ஓன்லி எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம், வேறெவர் த கம்பெனிஸ் ஆர் யூஸிங் லோ கோட் நோ கோட் பிளாட்ஃபார்ம், அதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும், யூ கேன் டெவலப் எ ப்ராஜெக்ட். ஓகே. ஸோ இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ், டெவலப்பர்ஸ் அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கோடிங் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தே கேன் கோ ஃபார் டெவலப்பிங். அவங்களோட ப்ரொஃபஷனை தே கேன் கேரி அவுட் இன் டெவலப்பிங். இப்போது ஐடியே படிச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் எல்லாமே தெரியும், ஆனால் அவங்களால ஓனாக லாஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா might be of lack of interest or might be of lack of concentration, ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அவங்களால அதை பண்ண முடியலன்னா they don't need to worry. ஸோ அவங்க என்னவா போகலாம்? they can take the post as the configurator. இப்போ கான்ஃபிகரேட்டர்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். ஓகே. அங்கே வந்து நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் இந்த வேலை செய்யும், இந்த கண்ட்ரோல் இந்த வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இவங்க அந்த கண்ட்ரோல்ஸில் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும், அவங்க தேவையான கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ சார் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டினாங்க இல்லையா. இப்போ நாங்கள் எங்கள் பிளாட்ஃபார்முக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் காட்ட விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இந்த கிண்டர் ஜாய் அப்படின்னு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்கீங்களாமா? எல்லாரும் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? யூ ஹவ் நாட் டேக்கன் த சாக்லேட்? Yes or no? Yes. So what is the thing inside the chocolate? ஒரு பக்கம் சாக்லேட், இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கு? டாய். டாயினுடைய பார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுவுமே கரெக்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி டாய், எக்ஸ்ட்ரா அது எதுவுமே இருக்காது. இப்போ ஒரு மனித உருவம் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த சைடில் என்ன இருக்கும்? தலை இருக்கும், கை இருக்கும், கால் இருக்கும், உடம்பு இருக்கும். இந்த 4 பார்ட்ஸ் தானமா இருக்கும். இப்போ அந்த 4 பார்ட்ஸ் அதில் இருக்கிறனால அந்த 4 பார்ட்டை நீ எப்படி ஜாயின் பண்ணுங்கிறது உன்னோட காமன் சென்ஸ் மூலமே பண்ணிடலாமா? சரி, அப்படியே உனக்கு வந்து உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னு வச்சுக்கேன், நீ எங்கேயோ கொண்டு போய் எதையோ ஃபிட் பண்ணால் அந்த டாயோட அப்பியரன்ஸ் வராது. அப்போ உனக்கே தெரியும் இல்லையா, நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அப்போ சரி, அதை எடுத்து இங்கே மாற்று, இதை எடுத்து அங்கே மாற்று. ஸோ சம்ஹவ் வித் தட் 4 பார்ட்ஸ் at one stage you will be able to build the toy. Okay. ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் வாழ்க்கையே. எதுவுமே எல்லாருமே தெரிஞ்சு தான் வந்தாங்கங்கிறதுக்கு there is no guarantee at all. எல்லாருமே உள்ளே வந்து தாம்மா கற்றுக்கிட்டாங்க. நம்ம அந்த பொம்மையை 4 பார்ட்டை 4 பக்கமாக ஆட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம், 4 விதமாக ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம், நமக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம், அதை அப்படியே ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிடலாம். இதுதான் நான் செஞ்ச பொம்மை, யாருக்கு இந்த மாதிரிலாம் செய்யணும் வாங்க அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிறோம். புரியுதாம்மா? சொன்னாவும் ஸோ வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் கஷ்டமாக பார்க்குறீங்க. நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் மெட்டீரியலை தவிர, புக்கை தவிர வேறு எந்த நாலேஜுமே எங்களுக்கு கெயின் பண்ண முடியாது. ஒன்று நாங்கள் புக்கை பார்த்து படிக்கணும், இல்லை எங்களோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட போய் கற்றுக்கணும். ஆனால் நீங்களாம் எவ்வளோ பூன் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் இஸ் இன் யோர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ். நீ என்ன படிக்கணும்னு நினச்சாலும் யார் தயவையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வசதியாக செல்ஃபோனையும் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. வேறு என்னம்மா உங்களுக்கு வேணும்? அப்பா அம்மா தேவையில்லை, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையில்லை, நம்மளோட ஸ்டாஃப்ஸ் தேவையில்லை. நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ், படிக்கிற நாலேஜ் ஓப்பன் மைண்டடாக கண்டினியூஸ் லேர்னிங்காக இருந்தால் போதும். நான் 4 பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன், நான் 4 பேர் நல்லது செய்வேன். ஓகே. ஸோ this is all the points I want to tell you. So all of you don't get depressed. நமக்கான வேலை இருக்குது, அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன்.
Have you got a clarity? Okay. So I would like to end up my speech now. If you have any doubts, you can ask me. ஏம்மா ஒன்று சொல்லுவாங்கம்மா, டவுட் இல்லை அப்படின்னா கிளியராக புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதையே இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, ஒன்றுமே புரியலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம்? ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு. ஐ எம் ஹாப்பி. நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து நமக்காக அப்படிங்கிற எனக்காக நீங்கள் தயவுசெய்து யாரும் யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் நாளைக்கு நேஷனை பில்ட் பண்ண போகக்கூடிய பியூட்டிஃபுல் பில்லர்ஸ். அதனால் நீங்கள் எது செஞ்சாலும் என்னையை தாண்டி, என் குடும்பத்தை தாண்டி, நான் வாழ்கிற இந்த நேஷனுக்கு அது நல்லது பண்ணுதா அப்படிங்கிறத தயவுசெய்து யோசித்து build a helpful nation. With this request, I bid you thank you. Thank you all. We are honored to have had Ms. K. Sendamare, Academic Director, share her vision and expertise in holding value, time management, character building, transition and professionalism to this forum. Thank you, ma'am. Release of proceedings by guest. May I request the dignitaries to join with the chief guest to release the proceeding of CIETM'25. The proceeding offers a comprehensive overview of the events and key takeaways. Let's share a round of applause. Thank you, dignitaries. May I now request Dr. M. Saurirajan, convener of CIET Research and Development Cell, Department of Mechanical Engineering, to felicitate the forum. Respected management of CIET and most respected the invited guest Ms. K. Sendamare ma'am and our beloved principal Dr. K. Manikanta Subramanian sir. Actually, suddenly I got an opportunity to stand before you and extend the felicitations. As far as this CIETM'25 is concerned, I'm following right from the beginning, and the team CIETM has extended a very good support and making number of registrations in and around the college. And here most of the registered participants are going to present the papers here. I congratulate on behalf of the Research and Development Cell. I'm congratulating each and every one of you who have supported here, and I congratulate the college as well as the Research and Development team, and especially my students, the final years. Most of the registered participants are from the final years. So right from the starting of the semester, they have touch with the projects, and now they have completed the projects, and they are going to present their projects in this conference. So we got an opportunity to present all our works, to present in a conference like this. CIETM'25 is a right platform for us to present our works. So I wish you all the best for presenting your works in this CIETM'25. With this, thank you very much. Thank you one and all
Thanks for the everything. Thank you, sir. As we wrap up the inaugural session of National Conference, I invite Dr. P. Magadeshwaran, sir, Department Head of Civil Engineering, to propose vote of thanks. Good morning, one and all present here. ஸோ உதவி வரைத்தண்டு உதவினார் செய்த ஒப்பம் கதவி இவன் என்னும் வாறு இதுக்கான இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனுங்க. ஈவன் தி ஸ்மாலஸ்ட் ஹெல்ப் மஸ்ட் பி ரிகார்டட் வித் இம்மன்ஸ் கிராட்டிடியூட். இட் கேரிஸ் மோர் வெயிட் தேன் அவர் வேர்ல்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட உதவி அப்போவே சொன்னால் தான் அது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த உலகத்தை விட பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காருங்க. ஸோ அதுக்கு என்னங்க, இட் இஸ் இண்டீட் கிரேட் ஹானர் டு ப்ரிவிலேஜ் டு டெலிவர் தி vote ஆஃப் தேங்க்ஸ் அட் தி வேலிடிட்டி ஆஃப் CIETM'25, the contemporary improvements in engineering, technology, management, hosted by Coimbatore Institute of Engineering and Technology. The first and foremost, I extend our heartfelt gratitude our chief guest and keynote speaker, Mrs. Sendamari madam. Thank you madam for gracing the occasion with her valuable insight and inspiring address. Your words have left lasting impact on our gathering today. Sincere thanks to Director Dr. K.A. Sinaraju sir and our Principal Dr. K. Manikanda Subramaniam sir. Thank you, sir, for their constant support and encouragement and guidance that made his conference possible. A special note of appreciation to Dr. P. Nadarajan, sir, Academic Director of CIET, for his presence and continued academic leadership. We are deeply grateful to our trustee, Mr. Gautam Venkat, and Dr. Namrata Gautam, and our treasurer, Mr. M. Thangavelu, sir, for KKET Trust, for their enduring support and commitment to academic excellence. To all faculty members and organizing committee, volunteer and technical teams, thank you for your relentless effort in ensuring smooth conduct of this conference. I extend my warm thanks to our all heads of the departments and organizing committee, technical committee, for his support and encouragement. I also thank our delegates and researchers and participants who started their innovative ideas and contributed to academic success of this national event. Last but least, a big thank you all our enthusiastic supposed students who active participation made this event vibrant and engaging. Once again, thank you all for being CITM. Let us continue to inspire, innovate and transform together. Thank you one and all. Thank you. Thus, we have come to the closure of the inaugural session of CIETM. Let's all rise up for national anthem. On behalf of R&D cell of CIET, we immensely appreciate your presence and participation. Have a great time at CIET campus. Thank you.